Hola queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy os voy a hacer un house tour de la decoración de Navidad, de estas fechas navideñas. Espero que lo disfrutéis, que ya han pasado las Navidades, pero todavía quedan algunos días de fiesta. Ahora viene Año Nuevo y bueno, pues hasta después de Reyes seguimos con la decoración, así que si todavía os falta algo por decorar, pues todavía quedan días, así que os animo a que lo hagáis, y si no, pues ya para el año que viene, aquí podéis coger algunas ideas para el año que viene. Así que nada, corazones, espero que os guste el vídeo. Y para los que sois nuevos, pues os invito a que os suscribáis al canal. También me podéis seguir por redes sociales. Y nada, daros la bienvenida si es la primera vez que estáis viendo mis vídeos. Y también pues os invito a que le deis a la campanita para que YouTube os notifique cuando yo subo un vídeo nuevo. Creo que este va a ser el último vídeo ya de lo que es decoración, porque enseguida viene Año Nuevo y hay que preparar el fin de año. Así que nada, corazones, espero que os guste el vídeo y os dejo con estas imágenes. House with Christmas lights, so you should come back home to me. And when we wake up in the morning, I'm gonna play those carols that you love. We'll be singing all the melodies until the sun comes up. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, oh. La, da, 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 oh, oh, oh. La, da, da, da. Making our Christmas memories. Yes, these are the good times with you. Don't even care what we do if I spend it with you. Just you and nobody else. It's so good to see you again, to see you again. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire, chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, yeah. I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, oh, oh. La, da, 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 oh, oh, oh. La, da, 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 oh, oh, oh. La, da, da, da. Making our Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. 'Cause I am on my way again. Can't believe it's been a year.
this town in colors, but they hold nothing next to you, 'cause you're shining like no other. Ooh, I don't want what's wrapped in paper. No, I don't long for gifts of gold, but I'll be home for you. Yes, I am on my way. We'll put our differences aside and just enjoy this moment of peace and love and happiness. We come together to celebrate. Yes, every time the snow is falling down and it is cold outside, we gather around the fireplace and no one cares about yesterday. My favorite holiday, it
Y hasta aquí el vídeo de hoy, queridos corazones. Espero que os haya gustado, espero que me regaléis un me gusta si ha sido de vuestro agrado. Y ya, nada, solo me queda deciros que nos vemos en el próximo vídeo. Ya estoy preparando y acondicionando la casa para fin de año, así que en el próximo vídeo os lo muestro. Así que nada, corazones, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.